So, gehen wir hier auch gleich mal gucken. Mit das Forschungsteam daran erinnern, dass die Proprietäre und streng geschützten Supercomputer handelt, nur für Projekt Prisma zu verstehen, nicht für persönliche Projekte. Es macht zwar Spaß, die Dezimalstellen von Pi zu berechnen, Bitverschlüsselung zu erzwingen oder Tischteils mit perfekter Aerodynamik zu simulieren, dafür später auch Zeit. Fürs Erste sei darauf konzentrieren, die Frist einzuhalten. Wir arbeiten zusammen mit unseren Kunden und Partnern im gleichen Raumfahrttechnik. Bei so einem Projekt sollte man eigentlich nicht langweilig werden. Es freut uns, den ersten Teststart von Projekt Prisma heute anzukündigen. Bitte erscheint alle im Raumanzug auf dem Dach um 9 Uhr. Und bitte stellt eure Uhren alle auf Eastern Daylight Time ein. Das ist 9 Uhr Eastern Daylight Time. Das Department für Funkleiter zugeschaltet sein. Wir zeichnen dieses Ergebnis auf, aber nimmt dafür nicht. Und diese Aufnahme wollen wir uns jetzt mal angucken. Schrecklich, wir gehen noch schlecht raus und gehen davor auf Starfield. Engine spin up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. Okay. Here, I have something for you. Ja, was denn? Schenkt es mir doch nicht. Oh, you're incorrigible. I picked it up on one of our latest planetary expeditions. I'm more than just an extra gun, you know. Not in a long time, sweetheart. Not since you were born. Das nächste Mal bitte als Geschenk verpackt. Sure. And I'll include a thank you card as well. Das ist Check nett. back with me from time to time after we return from our planetary jaunts. If I pick anything up, it's all yours. Dankeschön. Was soll ich wohl mit dem sagen soll? Noch was? I have an important personal decision to make, but I need to discuss something with you first. Ja, dann. Schön, dann bin ich wieder hinzu. Phew, thank you. So, where to start? Before I was with the Navigator Corps, I was career military, part of the United Colonies Navy. When the colony war broke out, I was posted as the chief navigator on a warship, the Dauntless. Okay. Sehr viel detailliert. Okay, Lukas? Ich mir gehört, das klingt durch. Well, the position didn't last long. Okay. There was a particularly bloody battle. We were fighting over a world in the Eta Cassiopeia system. Worst fighting I'd ever seen. We lost 12 ships that day. 12. Including my own. No. This is important. I need to tell you this. Yeah? The ship was barely intact. The captain and first mate died the previous day.
which put me in command. A shrewd captain would have called for the crew to abandon ship, but I was so angry. I wanted to stay. I needed to fight. I believe you. But you haven't heard the worst of this. We fought for hours, but the damage was fatal. I gave the order to abandon ship and the crew piled into the escape shuttle. As the shuttle launched, I could see it was damaged. I heard screams before the radio cut. The last thing I saw, they were spiraling helplessly towards the planet's surface. There was nothing I could do. You're sorry. For me? If I hadn't been so stubborn, so eager to prove that I could handle command, my crew would have had more time to escape. Willst du mal anhören, worauf sie dich Yes. einlässt? They expected to serve on the best ships, with the best captains. The crew of the Dauntless had to settle for me. When the dust settled, the United Colonies gave me a medal. Can you believe that? A damn medal. I never even had a chance to find the shuttle wreckage and give my crew a proper burial. Jetzt nichts, aber du kannst ja andenken. Du bist stolz auf sein Bett. That's true. But still, it doesn't erase the real issue here. Mhm. Okay. Remember when you said no one but me would have pushed harder to keep the navigator core going? Well, this time, pushing too hard cost lives. Don't you get it? Everything I do, everything I touch, somehow falls apart. That's why I'm worried about us. Also, ich bin immer für dich da. After everything you've heard, all my stories, you still have faith. Mhm. No one's ever cared about me this much. Not even Aja. Ja, ich bin dabei, mich in dich zu verlieben. Selber! I've spent a lot of time thinking about us, about our relationship. Ich glaube, der muss Really become close. I practiced what I was going to say when the moment was right, and now that it's here, my mind's gone blank. Look, you deserve the best. Someone who can give themselves to you entirely. But right now, I have too much baggage. Too much on my mind. I hope you'll forgive me for pushing you away. I just need time. The Freestar Rangers. You did their dirty work and then some. So how'd you feel wearing the badge? Das geht für die Arbeit hat Spaß gemacht. Well, good on you. It takes a certain type of person to thrive there. Me, I never cared much for being a ranger. Too many of them try to force the world to be only black and white when it's anything but. Take Rondo. I mean, the guy's a legend. Before him, Polvo was a desperate, depressing place. Everything he did was to keep his people employed, to keep HopeTech standing in a backstabbing world of megacorp politics. Ja, machen wir. I really hope you're wrong. But you probably aren't. Und so wie ich es mitbekommen habe, ja, hatte ich recht. Taking his hush money wouldn't have set right with me. But I wonder what's going to happen to Hopetown without him. In den können wir stellen uns gerne So an. you stuck by your principles. As much fun as it is being a ranger, I hope you can start focusing on constellation business. Ja, There's plenty ich of hab, mysteries left in the good old Milky Way to discover. ja, ich habe das Ranger-Kapitel schon längst abgeschlossen. Ja, was möchtest du ja noch sagen? Galaxy, only neon can make me feel so damn oily. And you dealt with its absolute worst. Ryujin, Infinity LTD, all of it. Ah, über Ryujin will jetzt auch noch reden.
Das entgegen echt, das ist ziemlich aufregend. I mean, there's a reason Neon attracts so many people. It's the city of ice. As much as you might hate it, it's just full of temptation. How come no matter how advanced society gets, we still just can't help coming up with new horrors to inflict on ourselves? Mechs, xeno-warfare, and now this neuro-amp tech. I swear it's the worst yet. Thank God you put a stop to it. Das ist genau, als da nichts Gutes Amen to entsteht. that. With a piece of work like Ryujin, I know there isn't a good person to put in charge. I mean, I guess Masako's better than Ularu Chen, but you just know if violence or being just plain evil was the path of least resistance, then Masako would pick it same as Ularu. Schlecht Masako, das ist über das kleine Über. You're right. I know you're right. Well, the whole damned affair is over. Thank God. Gut. When you get a moment, can we talk? Noch mehr? The whole Terramorph situation, seriously, hats off to you. Jetzt redet ihr über alle Fraktionen, mit denen ich geholfen habe. How they could Oh, seemingly Junge. strike anywhere at any time. The carnage, the destruction. The stuff you've done here could save so many lives. Auch für mich die Monster auf meinem Bett, als ich klein war. Get you a nutrient paste or the Terramorphs will get you. Were you ever told that? I know using the microbes to kill the Terramorphs may be controversial, but for what it's worth, I think you made the right call. 100%. We just can't take any chances with those damn Terramorphs. Weil sicher war es, das funktioniert garantiert. Imagine, a generation from now, Terramorphs will just be a legend. In time, a fairy tale. The United Colonies. Hell, everyone and everywhere owes you big time. Even if they don't know it. Ja. Do you need me somewewhere? Nope. See Du you. hast auch nichts zu sagen. And that sounds boring. Hey, Kleiner. Books. In der Leitung anzufangen. I guess it is. Do you have more books, or can you buy me more books? With real pages, a spine, the whole package. My book allowance is all gone and Dad won't get me more. So, books? Hey, don't let her con you out of more credits. Her book allowance damn near bankrupted me. Dad, this is between us. Hier. Oh, Dad, you've made the best friend ever. Well, now you done it. Now you can get pestered about books nonstop. Yeah, a small price to pay for my education. Now, the Ich habe important 500.000 Credits, ich habe hier 50 gegeben. favorite topping? And please don't say cheese. Dad loves boring old cheese. Ich mag gleich, egal was gerade da Did ist. you hear that, Dad? Meat! We have you outnumbered! We could always get one of each. No, you lose. I have decided that I will stay. You have the Cora stamp of approval. Cool. Ich find's auch toll, dass sie die ganze Zeit dahin guckt, wenn ich von hinten. Als sie mit mir redet, wenn sie mich nicht mal anguckt. Cora approves. Ja? Das finde ich geil. So, I could Trotzdem. read your ear when you got a moment. So we know the answer. Who are the Starborn? Well, we are. We're some cracked mirror version of ourselves. The whole thing seems unreal, ein Menschen ist der verrückt. doesn't it? I was hoping the Starborn were somehow so advanced that their concerns were cosmic, significant. Instead, they're fighting over goddamn toys like we've been doing since caveman times. It's just a stupid game to them. And all our deaths and suffering, not relevant. Irgendeine Tat? Naja, And Mensch they nicht. seem to be just as messed up as the rest of us. So the Unity is a gateway. A gateway to countless possibilities. And you have a chance to go through it. Imagine. I'd be lying if it doesn't sound like the adventure of a lifetime. I don't know if you're taking anyone with you. But if you take me, I got no idea if I'd go through or not. If it went for Cora, I'd jump on it in a heartbeat. Cora would probably shove both of us out of the way and dive in first. Born explorer, that girl.
So eine Gelegenheit wird die Constellation gerollt. Jetzt haben wir es hier in Entdeckers. Exactly, right? I know it's your decision who to work with, but you gotta remember that the hunter murdered our friend. Sure, the emissary may be a version of Barrett, but he's not our Barrett. But that doesn't make what the hunter did right. Not by a long shot. If the Starborn are party crashers from different universes, I'd side with the one that's not willing to murder innocents to win. Immer um was den Hunter geht. Excellent. Glad to hear it. Weil für Barrett, auch wenn es nicht unser ist. Spinning. Der ist mir sympathischer. Maybe after a few nights sleep it'll be clearer. Ja, wenn du Take care. endlich mal fertig bist, mich anzuquatschen. Unless I'm mistaken, that's one of the launch towers used during the evacuation of the Earth. I can't even imagine the chaos. Kannst du jetzt bitte mal... Jetzt. Da, stopp, der Aufnahme. Da auf der Erde schon nicht mehr atmen kann. Oh, niemanden geschaut. The most likely way into the NASA facility would be via an elevator shaft taking us straight down. Hopefully the system is still in operation. Okay. Braucht eine Energiezelle, dann wäre es mit dem Safe. Also nee, gut. Zeig ja noch mal. Wolltest du da einen Weg hinein? Zeig ja noch mal. I hope the occupants of this colony ship found alternate transportation to evacuate the Earth before it was too late. Mhm. Ihr habt schon wieder Probleme. Du hast die Gedanken gemacht. Ich hab Gedanken darüber, wie ich da hochkomme. Danke. Ich habe nicht mehr den Knochen gebrochen. Danke. Komme ich natürlich nicht rein. Oh. Ah, der ist Sand. Ich kann jetzt natürlich eine Schaufel nehmen und den wegschaufeln, aber nein, das ist nicht möglich. Okay. The lift system seems to be completely offline. We should search for a way to restore the power and get it back into operation. Danke! Da wäre ich jetzt ja gar nicht drauf gekommen, weißt du. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen. Nee. Echt nicht. Ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen, dass wir den Strom wieder aktivieren müssen. Danke für den Tipp. Hätte ich sonst gar nicht versucht. Echt. Nee, das hätte ich jetzt komplett ausgeschlossen für mich. Sorry, aber wirklich, ich habe mir jetzt gerade schon angeguckt. Habe ja gerade gesehen, dass der Strom nicht funktioniert. Sie mir jetzt erzählen, oh, du, das funktioniert nicht, wir sollten ihn vielleicht wieder in Betrieb nehmen. Ja, danke für den Tipp, echt. Wirklich? Ich bin echt noch gar nicht drauf gekommen auf die Idee. Das ist so reden. Ich habe mir das ja gerade schon angeguckt, ich habe ja gerade schon gesehen, dass eine Energiezelle fehlt. Nee, geh nicht. Ich habe Augen. Ich habe bloß gerade hier den Parcours überwinden. Ah, okay. Jetzt zeigt uns hier hin und sagt, betritt die NASA-Anlage. Was, dass sie gerade meinte, dass wenn Strom da ist, das trifft jetzt auch noch 4 zu, aber hier ist eine Tür, die wir öffnen können.
Und hier ist die Energiezelle? Nein, hier ist auch ein Stromanschluss. Aber, oh, zufällig liegt hier eine. Nimm mal gleich mal die zweite mit, ne? Ganz zufällig lag da eine Energiezelle. Den Lift aktiviert. Das ist übrigens meine Taschenlampe, die ich vorhin gesucht habe. This looks like it was some type of crew preparation area. Quatsch nicht so viel, ich glaube, starten wir uns mal. Daran denken wir jetzt zur Prüfung der Vitalbedaten zu größter Wichtigkeit zugehen, müssen für uns sicher und befördern mehr Personen als früher. Und der Menschen liegt nach wie vor in unseren Händen. Gerüchtensvoll soll nicht stark abgebrochen werden. Wenn das ein Gerücht bleibt, geht immer vom Ärzte aus. Durch ihre Professionalität wird die Raumfahrt ein bisschen sicherer, wird auf jedes bisschen angewiesen. Okay. Fehler, Archive beschädigt, Systemwiederherstellung läuft, Archiveteil wird wiederhergestellt. Hier, Punkt von Mars. Dr. Judith Tatien, the recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with 2 members of the military. Everything they brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Okay. Station Dr. Judith Tatien. I've been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those 2 military handrails, checking who comes in and out. I joked that maybe he found a little gray man and was doing an autopsy, and he grew very pale. 2 days later, he sends me a request asking for more information on my background in material science, metallurgical engineering. Oh, we have a meeting tomorrow. I think I'm being invited into the lab. Okay. Heutiges Meeting. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was just to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Okay. Dann Station abgefahren. So, das war das. Und das. Ah ja, wir haben uns beide. Probably the last step before boarding. It's definitely seen better days. Mal eine NASA-Kaffeetasse. Die will ich haben. Look at all this structural damage. We need to be careful around here. Vorsichtig. Und das? Oh my goodness. Im Jahr 2051 sonierten Wissenschaftler das Ende unserer geliebten Erde. Aufgrund von atmosphärischen Phänomenen wurde bei der Atemluft ins Weltall entweichen, was für sämtlich verbleibendes Leben den Untergang bedeuten würde. 50 Jahre bleiben der NASA und den anderen Weltraumbehörden, um die Menschheit beim sicheren Tod zu retten und zu den Sternen zu bringen. Die Menschheit weiterhilft es sondern an der Entwicklung des Kraftantriebs zu verdanken. Some of the artifacts here are from the earliest years of NASA. Oh, what a shame all of this was left behind to deteriorate. Jo, echt schade. Den Entdecker zu hören. So, steht hier so. Die Mars Exploration Rover Mission. Okay, das können wir machen. Das ist eine Aktivität und das startet im Jahr 2003 und ermöglicht die Erforschung des Mars auf der Ferne. Hier wird der Zwillingsrohr Spirit und Opportunity. Des Kontakts zu Spirit im Jahr 2010 abbrach und Opportunity noch bis 2018, 14 Jahre länger als geplant. I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational
Dude. been building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise. Okay. Nice episodes. They were clearly testing space habitat viability in this area. It seems as if they knew the inevitable was on the horizon. Ja. Ist an mir gelegen. Ihre 50 Jahre Zeit. Not much left of this geology laboratory. Ironically, the surrounding rock appears to have sealed the fate of this part of the facility. Hallo. Kommt jetzt hier durch an mir? Ja. Ob sie ziehe ich eigentlich hin? Kommt jetzt hier durch oder nicht? Anscheinend nicht. Wird mir was sein kann? Dann vergeht mir das. Bleibt meine Frage, komme ich jetzt hier durch oder nicht? Ja, nee, das ist hier geht's. Wenn ich wieder zurück bin, ich glaube mal. Energie erfordert. Ja gut, meine Meditation habe ich ja extra mitgenommen. Muss ich die mal einsetzen. Ja? Ja. Achso, die brauchen wir nicht mehr. Ich muss aber noch ein Netz starten. Ich habe auch noch eine Energiezelle zu mir. So, genau. Ah, hier brauchen wir eine Energiezelle. Zack. Weitergewinnen. Nein. Der glaubt, wir sollen es an. Das ist gekürzt. Weg mit dem. Noch eins. Bam. Noch eins. Bam. Hier gehe ich schon wieder vorne. Ja, ein bisschen nachgucken. Weg. Well, look at that. It appears we've found one of Vasco's long-lost relatives. I'm sure he'll be thrilled to find out. Cool. Das ist jetzt relevant. Energie.
Ja, da wollen wir mit Energy. Ich habe noch ein bisschen Energy im Kühlschrank. Ich den hier haben. Das macht Spaß. Ich will noch mal bitte. Die Tür können wir entsperren. So, ja, das passt ja nicht. Das passt. Ja, genau, das passt ja nicht. Ja, klar, still. Das macht sich nicht Sinn. Ist mir egal, habe ich noch 15 Jahre schon reden. Ja, ich will sie wieder hübsch. Ja. 2, 3. Nummer 2, 3. Jetzt 7, 3. 4, das sind so. Ja. Aber das ist ja ein 4. Ja, das sind 3. So. Das sind 2, 4, 6. Genau, das ist der. So. Where did you learn to pick 'em? You know what, on second thought, I don't want to know. Yes. Muss schon. Mach jetzt die ganze Zeit zwar schon, aber das ist wirklich nichts. Nein, ist ja jetzt schade. Ja, danke. Zack. So, ich noch kurz voran. This is quite an impressive facility. The logistics it must have taken to build it this deep underground. It's astonishing. Okay, wunderbar. Sicherheitsmaßnahmen. Beim Betreten sehr alle Ausweise zu prüfen, setzt die von generell. Egal, wenn die ich auf den Befehl kommt direkt von oben. Und was die Aufnahmegeräte in Struktur sagt. Alle Schritt von den Zeugnissen, den Notizblöcken und dergleichen sind nur betreffend des Bilden des Labors zu prüfen. Alles, was vertrauliche Informationen enthält, ist zu klassifizieren. Fehler, Schiebe beschädigt. Okay. Project Log. Dr. Victor Isa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore, but further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Engineering gravitational folds pulling the far side of the solar system closer to us? It's all going to be possible. Okay. Project Log. Dr. Judith Tatien. I watched the gravjet tests from the moon today.
It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. Ah, So many das ist die people andere were Seite on jetzt. traps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Okay.